Today I am going to explain about the inductance of a three-phase double circuit line with symmetrical spacing. Next one is the inductance of a three-phase double circuit line with unsymmetrical spacing but transposed. Okay, first one is the inductance of a three-phase double circuit line with symmetrical spacing. Okay, this is the diagram for that three-phase system. Consider a three-phase double circuit, that is A, B, C is the one circuit and A dash, B dash, C dash is the another circuit. Okay, that is in consider a three-phase double circuit connected in parallel conductors. Okay, A, B, C forming one circuit and conductors A dash, B dash, C dash forming the other circuit. Okay, A, B, C, D are forming the one circuit and A dash, B dash, C dash forming the another circuit. Okay, in this diagram we observe the distance between the A to B conductor is the D. Okay, first of all, we observe the distances between the A, B, C and A dash, B dash and C dash. After that, we write down the inductance. Okay, first of all, we observe that is the distance between the A and B. Okay, the distance between A and B is the D. Okay, and also B to C is also D, C to A dash is also D, and A dash to B dash is also D, and B dash to C dash is also D, and C dash to A dash is also D. Okay, next coming to the A to A dash, that is the 2D. Okay, A to A dash is the 2D. Next one is A to C is the root 3D and A to B dash is the root 3D. Okay, these are the same distance. That's why we are taking the root 3D. Okay, these are the two conductors, three-phase double circuit conductors are connected in parallel. Okay, three-phase double circuit conductors are connected in parallel. Next, write down the flux linkage of a phase A conductors. Okay, write down the flux linkages of phase A of A conductor. Okay, we are having the three conductors, that is A, B, C. First of all, we write down the flux linkage of this conductor A. Okay, in that we are having the, we already derived the formula, that is 2 into 10 power minus 7 IA log E d1 by d2 అలా మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం. ఇప్పుడు by using that formula we write down the flux psi A. Okay, by using that formula we write down the flux, that is the psi A. Psi A is equal to the 2 into 10 power minus 7 IA. Okay, ఇవి ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. IA log E 1 by r dash. Okay, 1 by r dash is the self GMR, geometrical mean radius, 1 by r dash. Okay, each and every conductor we are having the self. Why? Because we are taking in that IA means we are calculating the flux psi A. Okay, suppose we are calculating the psi B, the self GMR will be represented in that IB current. Okay, in that IB current. First of all, we write down the flux linkage of that conductor A. That's why we are writing the self GMR in the IA. In IA. Therefore, psi A is equal to the 2 into 10 power minus 7 IA log E 1 by r dash. Okay, log E 1 by r dash is the self GMR, geometrical mean radius. Okay, next of all, we write down the what is the distance between the A to A dash. Okay, we observe what is the distance between A to A dash. Okay, what is the distance between A and A dash is the 2D. Okay, the distance between A and A dash is the 2. This is the 2. The distance between the A and A dash is the 2D. Okay, that's why we represent the 1 log E log E 1 by 2D. Okay, log E 1 by 2D plus
IB log E 1 by D. Why we are taking that 1 by D? We are taking the B current, IB current. Okay, what is the distance between the conductor A to B? Okay, what is the distance between conductor A to B? That is the D. Okay, that's why we are writing IB into log E 1 by D. Okay, IB into log E 1 by D plus what is the distance between B to A to B dash? Okay, A to B dash. Okay, what is the distance between A to B dash? That is root 3D. Okay, that is root 3D. Okay, then we write down log E 1 by root 3D. Okay, log E 1 by root 3D. Okay, plus IC into what is the distance between A to C? What is the distance between A to C? That is D. Okay, that is D. Okay, then log E 1 by D plus what is the distance between A to C dash? Sorry, A to C is the 1 by root 3D. The distance between A to C is the root 3D. The distance between A to C dash is the D. Okay, the distance between A to C dash is the D and the distance between A to C is the root 3D. Okay, that's why we are taking log E 1 by root 3D plus log E 1 by D. Okay, this is the flux linkage of conductor A. First of all, before going to the derivation, first of all, we observe the what is the distances between the conductors A, B, C and also A dash, B dash, C dash. Okay, after that we write down the flux linkage of each and every conductor. First of all, what is the distance between A to B? A nunchi B ki enta distance undamma? D distance. Okay, next of all, B to C, D distance. Next C to A dash, C to A dash, D distance. A dash to B dash, D distance. B dash to C dash, D. C dash to A, D. Okay, next A dash to A dash. This is the A and this is the A dash. What is the distance between A to A dash? That is 2D. That is 2D. Next of all, A to B dash. Okay, what is the distance between A to B dash? That is root 3D. Okay, that is root 3D. Okay, next, what is the distance between A to C? A to C is the root 3D. Okay, A to C is the root 3 into D. Okay, that is the distances between the A, B, C and A dash, B dash and C dash conductors. Okay, after that we write down the flux linkages. First of all, we write down the equation for that psi A. Therefore, psi A is equal to the, how we will be write down that equation? That is psi A is equal to the, we are having the three conductors, that is IA, IB, IC. Okay, that is common. 2 into 10 power minus 7. That will be already derived in the previous derivations also. Okay, then we write down the equation for that psi A. Okay, that is psi A is equal to the 2 into 10 power minus 7 IA. Only one conductor unte IA ఒకటే తీసుకుంటాము. మనకి 3 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 కరెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ IA, IB, IC. అంటే ఏంటి, మనకి కండక్టర్ అనేది దీనికి ప్యారలల్ ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి A డాష్, B డాష్, C డాష్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ కండక్టర్స్ అనేవి మనకి ఏ కండక్టర్ తీసుకుంటే B డాష్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, B నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, C నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా మనం రాసుకోవాలి. కాబట్టి ఈక్వేషన్ రాసుకునేటప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే 2 into 10 power minus 7
IA ఏకే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఫ్లక్స్ అనేది, కాబట్టి దాని యొక్క సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఏ కాబట్టి దీని సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ ఐఏ దగ్గర తీసుకున్నాం. ఒకవేళ సపోజ్ వి రైట్ డౌన్ ద ఐబి ఈక్వేషన్ అయితే అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం, ఐబి దగ్గర log e 1/r డాష్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ వి రైట్ డౌన్ ద ఐసి రాస్తున్నాము అంటే ఐసి ఇంటూ log e 1/r డాష్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మన సైఏనే కాబట్టి మనం రాస్తుంది సైఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into 10⁻⁻7 IA log e self GMR is the r dash, that is 1/r dash plus log e 1/2d. Okay, what is the 2d? That is the distance between from A to A dash. The 2d is the distance between A to A dash is the 2d. Okay, that's why we write down that is log e 1/2d. Okay, plus IB into log e. What is the distance between A to B? A to B, that is D. Okay, that is D. Plus log e. What is the distance between A to B dash? Okay, what is the distance between from A to B dash? Okay, A to B dash, that is √3d, that is √3d. Okay, that is 1/√3d plus IC log e. What is the distance between from A to C? From A to C, A to C. What is the distance from A to C? That is √3d. Okay, that is √3d. Okay, next of all, what is the distance between A to C dash? Okay, A to C dash, that is D. A to C dash, that is D. Okay, that is 1/√3d plus log e 1/d. Okay, then we simplify this equation, that is 2 into 10⁻⁻7 IA log e 1/2d r dash plus IB plus IC log e 1/√3d square. Okay, and then substitute IA plus IB plus IC is equal to 0. Okay, in the above equation we substitute IA plus IB plus IC is equal to 0. Then it will be written in IA log e 1/2d r dash minus IA log e 1/√3d square. Okay, then I log A minus log B is the log B by A. Log B by A. Okay, log A minus log B. Log B by A. That is 2 into 10⁻⁻7 IA log e √3d by 2r dash Weber turns per meters. Okay, this is the flux linkage of a conductor A. Okay, this is the flux linkage of this conductor A. The flux linkage of this conductor A is the 2 into 10⁻⁻7 IA log e √3d by 2r dash Weber turns per meter. Weber turns per meter. Okay, next of all, calculate the inductance of a conductor. Okay, calculate the inductance of a conductor, that is the A. That is LA is equal to, what is the formula for that inductance? The LA is equal to the psi A by IA. LA is equal to psi A by IA. Okay, what is the formula for that psi A? That is 2 into 10⁻⁻7 IA. Okay, IA log e √3d by 2r dash. Okay, in that IA gets cancelled, then we obtain 2 into 10⁻⁻7 log e √3d by 2r dash Henry per meters. Okay, this is the inductance of a conductor A. Okay, this is the inductance of a conductor A, LA. Okay, therefore LA is equal to the 2 into 10⁻⁻7 log e √3d by 2r square. 2 into 10⁻⁻7 log e √3d by 2r square. Okay, this is the inductance of a conductor A. Okay, that is the
inductance of a conductor A. Okay, next, similarly, the inductance of a remaining conductors can be write similarly. This is due to the fact that the conductors of different phases are symmetrically placed. Okay, by using same formula, we write down the inductance for that LB, LC also. Okay, next, since the conductors are electrically in parallel, therefore the inductance of each conductor is 1 by 2 La. Okay, therefore the conductors are in the electrically parallel. Okay, then we write down that equation, that is 1 by 2 La. Okay, we divide by with 2 with 2 by La. Okay, then we obtain 1 into 10 power minus 7 log e root 3 d by 2r dash Henry per meter. Okay, this is the inductance of a overhead lines with symmetrical spacing. Okay, this is the inductance of a three-phase overhead line with symmetrical spacing. Okay, next of all, inductance of a three-phase overhead line with unsymmetrical spacing and transposed. Okay, next, inductance of a three-phase double circuit line with unsymmetrical spacing, but it is transposed. Okay, unsymmetrical spacing, but it is transposed. Okay, now consider a three-phase double circuit line. Now consider a three-phase double circuit connected in parallel conductors A, B, C, forming one circuit, and conductors A dash, B dash and C dash forming the other circuit. Okay, the conductors are unsymmetrically spaced and are transposed. Okay, therefore the conductors are unsymmetrically spaced and transposed. Okay, since the conductors are truly transposed, the conductor situations in the transposition cycle would be illustrated in that figure. Okay, transposed means in that we are taking the three shades. Okay, that is first one is the A, B, C. Okay, and then transpose of that is C dash, B dash, A dash. Okay, next we are taking, instead of A, we are replaced with the C. C, A, B. Okay, the transpose of these ABC conductors in three forms. Okay, first one is the ABC, second one is the CAB, third one is the BCA. Okay, first the transpose of this C dash, B dash, A dash is the three forms. First one is C dash, B dash, A dash. Second one is B dash, A dash, C dash. Next one is A dash, C dash, B dash. Okay, A dash, C dash, B dash. Okay, this is the transposition of a three-phase unsymmetrical conductors. Okay, this is the transposition of a three-phase unsymmetrical conductors. Okay, in that, first of all, we write down the distances between the A to B and also A to B dash and A to A dash and A to C dash. First we observe what is the distance between A to B, that is D1. Okay, the distance between A to B is same as the distance between B to C and also A to B, A dash to B dash and also B dash to C dash. Okay, therefore the overall distances between A to B, B to C, A dash to B dash and B dash to C dash is the D1. Okay, the distance between A to B, B to C, A dash to B dash and B dash to C dash is the D1. We are having the same distances between this AB, BC, A dash, B dash, B dash, C dash. Okay, after that, the distance between A to C dash is the D2. Okay, therefore the distance between A to C dash is the D2. Okay, next of all,
the distance between A to B dash, that is square root of D1 square plus D2 square. Okay, these are the assumptions. Okay, the distance between A to B dash is the square root of D1 square plus D2 square. Okay, the distance between A to B dash is the square root of D1 square plus D2 square. Okay, after that, the distance between A to A dash is the square root of 4D1 square plus D2 square. Okay, these are the 4D1 square plus D2 square. Okay, 4D1 square. What is the D1? That is the distance between A to B or B to C or A to B dash or B to B dash to C dash. Okay, what is the distance? What is the D2? D2 is the distance between A to C dash. Okay, D2 is the distance between A to C dash. Okay, this is the inductance of a three-phase unsymmetrical spacing and are in the transposed positions. Okay, and are in the transposed positions. Okay, same as that of, we write down the distances between these two transposed conductors also. Okay, these two transposed conductors also. Okay, what is the distance between from C to A? Okay, that is D1. Okay, what is the distance between A to B? That is also D1. Okay, what is the distance between A dash to C dash? That is also D1. Okay, what is the distance between A dash to B dash? That is also D1. Okay, what is the distance between C to B dash? That is D2. Okay, C to B dash, that is D2. Okay, what is the distance between A to A dash? That is also D2. Okay, same distance we are having from C to B dash and also A to A dash. Okay, what is the distance between the B to C dash? That is also D2. Okay, B to C dash. Okay, what is the distance between from C to A dash? C to A dash. Okay, that is the square root of, that is square root of D1 square plus D2 square. Okay, that is the square root of D1 square plus D2 square. Okay, this is the distance between C to A dash. Okay, next of all, what is the distance between C to C dash? From C to C dash, the distance is the 4 D1 square plus D2 square. Okay, plus D2 square. Okay, similarly, we write down the distances for this diagram also. Okay, after that, we derive the equations for that inductance, flux and also inductance for each and every conductors. Okay. Okay, this is the diagrams. Okay, next of all, the flux linkages with conductor A in position 1. Okay, same as that of in the previous case, we already write down the equation for that psi A. Okay, by using similar method, we write down the equation for that psi A1. Why we are taking as psi A1? That is first diagram or first transposition. Okay, that psi A2 means the second one, psi A3 is the third one. Okay, that's why we mention that is the flux A1. Okay, by using similar formulas, we write down this equation, that is 2 into 10 power minus 7, that is 2 into 10 power minus 7 IA. We already calculate the flux linkage of conductor A.
Okay, that's why we write down the, in IA equation, we write down the self GMR. That means the geometrical mean radius. Okay, we write down the self GMR. That means the geometrical mean radius. Okay, IA into log E 1 by R dash. Okay, plus what is the distance between from A to A dash. Okay, from A to A dash. Okay, what is the distance between A to A dash in position 1? Okay, in the position 2, what is the distance between A to A dash? That is D2. Okay, that's why we mention. Okay, that's why we mention the psi A1. Okay, that's why we mention the psi A1. Okay, therefore, the distance between A to A dash is the square root of 4d1 square plus d2 square. That is IA into log E 1 by R dash plus log E 1 by root of 4d1 square plus d2 square. Okay, now after that we write down the IB also plus IB into what is the distance between from A to B. Okay, what is the distance between A to B? Okay, what is the distance between A to B? That is D1. Okay, that is D1 in position 1. Okay, in position 2 it is also changed, and position 3 also changed. Okay, that's why first of all we write down the psi A1 by observing this position 1 diagram. Okay, what is the distance between from A to B? That is the D1. Okay, after that, what is the distance between A to B dash? Okay, after that, what is the distance between A to B dash? That is square root of D1 square plus D2 square. Okay, then we write down log E plus log E 1 by root of square root of D1 square plus D2 square. Okay, plus log E 1 by square root of D1 square plus D2 square. D1 square plus D2 square is the distance between A to B dash. Okay, next of all, plus IC. Okay, what is the distance between A to C? What is the distance between A to C? This is the A and this is the C. Okay, A to B, we are having the D1 distance. Okay, A to B, we are having the D1 distance, and B to C, we are having the D2 distance. And what is the distance between, A to C? That is D1 plus D2. D1 plus D1. Okay, what is the distance between from A to C? Okay, A to B is the D1 and B to C is the D1. That's why we add these two distances, that is D1 plus D2. Okay, that is D1 plus D2. Okay, that is the distance between from A to C. Okay, that is the distance between from A to C. Okay, that is 2d1. Therefore, plus IC log E 1 by 2d1. IC log E 1 by 2d1. Next, what is the distance between from A to C dash? Okay, what is the distance between A to C dash? Okay, that is ID2. That is D2. Okay, then we substitute, that is log E 1 by D2. That is log E 1 by D2. Okay, similarly, the flux linkages with conductors with A in position 2 and also in position 3. And then similarly, we write down the flux linkages of psi A2, comma, psi A3. Okay, in the similar way, we write down the equations for that psi A2 and also psi A3. Okay,
By using same method, we write down the equations for that psi A2 and also psi A3. Okay, by observing the previous diagrams, transpose diagrams, and then we write down the flux linkages of that psi A1 and psi A2. Okay, this is the psi A2 and psi A3. Okay, by using the diagrams. Okay, therefore, the average flux linkages with conductor A, that is psi A. Okay, therefore, we calculate the average flux, that is psi A. Okay, what is the average of that psi A? That is psi A1 plus psi A2 plus psi A3 by 3. Okay, then we calculate and then simplify this equation. We obtain and substitute IA plus IB plus IC is equal to 0. IA plus IB plus IC equal to 0 in this equation. And then again we simplify this equation and then we obtain the psi A value. Then we calculate the inductance LA. After that we calculate the inductance LA. Therefore, LA is equal to the psi A by IA. Okay, then we calculate, that is 2 into 10 power minus 7 log E 2 power 1 by 3 d1 into d1 square plus d2 square whole power 1 by 3 by r dash into 4 d1 square plus d2 square whole power 1 by 3. Okay, then the inductance of each phase means that we multiplied with 1 by 2 with LA. LY 1 by 2 into LA. 1 by 2 into LA. Okay, then obtain this equation is 2 into 10 power minus 7, 2 power 1 by 6, d power d1 by r1 r dash whole power 1 by 2 d1 square plus d2 square by 4 d1 square plus d2 square whole power 1 by 6. If the distances d2 is too large as compared to d1. Okay, therefore d1 square plus d2 square by 4 d1 square plus d2 square would tends to be unity and inductance per phase is equal to the 2 into 10 power minus 7 log E d1 by d2. Okay, this is the d1 and this is the d2. Okay, this is the d1 and this is the d2. Okay, that is the final equation for inductance of a three-phase overhead line for unsymmetrical spacing with transposed conductors. Similarly, we write down the equations for that LB and also LC. Okay, similarly, we write down the equations for that LB and also LC. Okay, అర్థమైందమ్మా భవిష్య ఇవి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ ఒకసారి సింప్లిఫికేషన్స్ సేమ్ సై ఏ ఎలా అయితే రాసామో సై బి, సై సి, సై ఏ1, సై ఏ2, సై ఏ3 కూడా అలాగే రాసుకుంటాం. ఓకే, వీటన్నిటిని ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేసి బై 3 చేసాం, యావరేజ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి సై ఏ. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్, ఇవి ఫార్ములాస్ మీకు అన్ని కొంచెం లాగ్ ఫార్ములాస్ తెలిసే ఉంటాయి, అది సింప్లిఫై చేసుకోండి ఒకసారి, రాకపోతే రేపు అడుగుతారు. ఓకే, ఇలా సింప్లిఫై చేసి లాస్ట్ లో ఐఏ ప్లస్ ఐబి ప్లస్ ఐసి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక మనకి ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. బై ఐఏ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఏ వస్తుంది. ఓకే, ఈచ్ ఫేస్ కి కావాలి అంటే 1/2 ఇంటూ ఎల్ఏ చేసుకున్నాము, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఈ ఫార్ములాని కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి కష్టం కాబట్టి దీన్ని d1 ప్లస్ d2 స్క్వేర్ ని మనం d1 గా అనుకుంటున్నాము, అలాగే దీన్నేమో d2 అనుకుంటున్నాం, కింద దాన్నేమో d2 అనుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. సేమ్ అలాగే ఎల్బికి ఎల్సికి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఒక్క ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవేంటి అంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ కి ఉన్న డిస్టెన్సెస్ మీరు ఇవే డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇవి జస్ట్ అజంప్షన్సే, వీటికి ఏమి
ఫార్ములాస్ డెరివేషన్స్ లాంటివి ఏముండవు. ఇది అజంప్షన్స్ మనం తీసుకుంది, కానీ ఇదే డిస్టెన్సెస్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏ నుంచి బికి ఓకే ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో బి డాష్ నుంచి సి డాష్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటది. కాబట్టి దీని డిస్టెన్స్ ఎంత D1. సేమ్ దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ లో తీసుకున్నా ఇక్కడ ఏంటి ఏబిసి తర్వాత ట్రాన్స్పోజ్ అంటే సిఏబి గా రాసుకోవచ్చు, అలాగే బిసిఏ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎంతైతే ఏ నుంచి బికి మనం ఎంత అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, D1 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఏ నుంచి సికి కూడా D1 అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఇటు సైడ్ ఈ లైన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, D2. ఇక్కడ ఏవైనా నేమ్స్ ఉండొచ్చు, దీని యొక్క లెంత్ ని బట్టి మనం ఈ డిస్టెన్సెస్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దీని యొక్క లెంత్ D2 అనుకుంటున్నాం. సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న లెంత్ కూడా D2A అవుతుంది, ఈ కింద ఉన్న లెంత్ కూడా D2A అవుతుంది. సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా ఉంటాయి. ఈ సైడ్ యొక్క లెంత్ మనం D1 అనుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైనా నేమ్స్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే D1 అవుతుంది. ఓకే, బి నుంచి సికి కూడా ఏ నేమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా D1 అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమో D2 అవుతుంది. సేమ్ అలాగే ఇలాగాని మనం ఈ క్రాస్ కి కానీ తీసుకుంటే ఈ క్రాస్ కి కానీ మనం తీసుకుంటే ఈ క్రాస్ లో ఎంత అనుకున్నాం డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ √D1² + D2². ఓకే, ఇది ట్రయాంగిల్ అనుకోండి అమ్మ. ట్రయాంగిల్ లో మనం ఇది రాసుకుంటాం కదా, √D1² + D2² అని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇందులో ఉన్న D1 ఏంటి అంటే ఏ నుంచి బికి ఉన్న డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇందులో ఉన్న D2 ఏంటి అంటే ఏ నుంచి సికి ఉన్న డిస్టెన్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ నుంచి ఈ క్రాస్ వరకు సి నుంచి సి డాష్ క్రాస్ వరకు ఆర్ ఈ క్రాస్ మొత్తం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ √4D1² + D2² గా తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ √4D1² + D². సేమ్ అలాగే ఈ బి నుంచి బి డాష్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే √4D1² + D2² అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. అలాగే బి నుంచి సికి కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే √D1² + D2². ఓకే, ఇలా మనం 3 పొజిషన్స్ లో మనం కండక్టర్స్ ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకొని ఈ డిస్టెన్సెస్ ని మనం అజంప్షన్స్ అనేవి చేసుకున్న తర్వాత ψA1 ψA2 ψA3 అనేవి రాసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ψA1 రాసేటప్పుడు ψA1 అంటే ఏంటి, పొజిషన్ 1 లో కండక్టర్ ఏకి ఉన్న ఫ్లక్స్. ఓకే, పొజిషన్ 1 లో కండక్టర్ ఏకి ఉన్న ఫ్లక్స్. అందులో మనకి 3 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నుంచి వచ్చి 3 కరెంట్స్ రాసుకున్నాం, IA IB IC. ఓకే, ఐఏ అప్పుడు మనకి ఇది ఏ కండక్టర్ కి మనం ఫ్లక్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం, మనం సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఒకవేళ సపోజ్ మీరు ψB1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ నుంచి ఎంత సెల్ఫ్ ఎంత ఉంది 1/r' అది జిఎంఆర్. ఓకే, అలాగే ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది పొజిషన్ 1 లో, అలాగే సేమ్ పొజిషన్ 2 లో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి, దట్ ఈస్ D2. ఇక్కడ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనకి అంతే డిస్టెన్స్, ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్. ఈ నుంచి బి డాష్ కి ఎంత ఉంది D2 డిస్టెన్స్. సేమ్ అలాగే ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి కూడా D2 డిస్టెన్స్. అలా మనం ψA2 ను కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. ఇది కూడా సెల్ఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ తీసుకుంటున్నాము. ఇందులో ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి ఐఏ రాసేటప్పుడు ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి ఇది ψA2 అంటే పొజిషన్ 2 లో ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది D2 ఉంది. సేమ్ అలాగే ఐబి కి కూడా రాసుకుంటాం. ఓకే, ఐబి రాసేటప్పుడు ఏ నుంచి బికి ఎంత డిస్టెన్స్, అలాగే ఏ నుంచి బి డాష్ కి ఎంత డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ సి రాసుకునేటప్పుడు ఏ నుంచి సికి ఎంత డిస్టెన్స్, అలాగే ఏ నుంచి సి డాష్ కి ఎంత డిస్టెన్స్. అలా ψA2 రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ψA3 రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఐఏ కాబట్టి ఇక్కడ ψA కాబట్టి సెల్ఫ్ జిఎంఆర్ వేసేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఇన్ పొజిషన్ 3. పొజిషన్ 3 ఏంటి, ఇది మనకి ఏ నుంచి ఏ డాష్ కి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మనకి √4D1² + D2². ఓకే, అది రాస్తున్నాం. అర్థమైందమ్మా ఎలా రాసామో ఇవి ఫ్లక్సెస్.
అర్థమైంది మ్యామ్. Okay,